Bar President, dynamic brother Jagan, Vice President, my beloved respected brother Vishnuvardhana Reddy, and other executive members, the senior advocates, and also my dear young brother and sister advocates of High Court Bar Association. Good afternoon to everyone. I am really fortunate to be a lawyer in my life. First, why? Because law profession is the greatest profession. Lawyer is the most omnipotent, powerful, strong professional in the world. Brothers and sisters, I'm telling you, today, Bar Council elections have come almost this year. 2,000 candidates are contesting. You know about every candidate, 203. And what I'm trying to say, you are the deciders. Who will be the chairman? Who will be the vice chairman? Who will be the BCA member? And who will be the Bar Council members of the Telangana state? No Bar Council member is permanent. No chairman is permanent. No executive committee member is permanent. You are the main source, and you vote for, you decide the fate and destiny of the Bar Council. Brothers and sisters, I'm telling you, Bar Council is a neutral body, a non-political body, and it is a statutory regulatory body. The scope of Advocates Act 1961 is very clear, because Section 6 defines about the State Bar Council, Section 7 defines about the Bar Council of India, Section 35 defines about the misconduct. Every Bar Council member, the entire committee of the Bar Council has to work within the scope and limit the Bar Council of that is Advocates Act 1961. Brothers and sisters, many people are telling so many things about Bar Council, but you have to see what exactly the reality, what is the scope, what is the nature of the Bar Council according to the Advocates Act 1961. For me, I am the first generation lawyer. My father is not a lawyer. My grandfather is not a lawyer. The very Bar Council has given me the license. I worked with the license, with the seniors. I learned, I improved my language. Though I come from the village background, I filed the number of cases, held the post in High Court as well as the other courts. Brothers and sisters, I'll tell you one thing. Chala mandi, chala cheptunnaru. Bar Council ante enti? Bar Council, కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి, కోటిన్నర ఇవ్వాలి. మొన్ననే బోధనకు పోతే బిడ్ అమౌంట్ కోటి రూపాయలు అన్నారు, కాంపన్సేషన్ డెత్ అమౌంట్. ఇంకొక బార్కు పోతే కోటిన్నర అన్నారు. ఒకటే చెప్తున్నా, ఎలక్షన్ టైం ఏది మాట్లాడినా నచ్చదు కాబట్టి ప్రేమతో వాళ్ళకి ఒకటే చెప్పా, బ్రదర్స్, బిఏ పాస్ కావటం కష్టమేమో కానీ లా పాస్ కావటం చాలా ఈజీ. కోటి రూపాయల కాంపన్సేషన్ ఇస్తే డెత్ కాంపన్సేషన్ ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు లా చేస్తారు, ఐఐటిఎం చేస్తారు, ఎంఏ లిటరేచర్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం ప్రొఫెషన్లో ఉండం. ప్రతి ఒక్కరు ఎన్రోల్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఇంకొక బిజినెస్ చేస్తాడు. అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ విల్ స్టడీ ద లా, విల్ బికమ్ ద లాయర్. ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, బార్ కౌన్సిల్ is a completely regulatory body. It has to regulate the discipline. But కొంతమంది ఎవరైతే కొంత వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో, కొన్ని రకాలైనటువంటి పొలిటికల్ వెండెట్టాతో వస్తున్నారో, ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఒక్కడే చెప్తున్నా, ప్రజాస్వామ్యంలో అందరికీ హక్కు ఉంది, మాట్లాడే హక్కు, కంటెస్ట్ చేసే హక్కు ఉంది. కానీ ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రతి కంటెస్టెంట్ కూడా ఉంది. నేను ఒక్కడే చెప్తున్నా, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్గా మీరందరూ గెలిపించబట్టి నేను బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్ అయ్యాను. దట్ ఈస్ నాట్ మై గ్రేట్నెస్. యూ ఓటెడ్ ఫర్ మీ, యూ ఎలెక్టెడ్ మీ ద బార్ కౌన్సిల్. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఎలెక్టెడ్ మీ టు ద బార్ కౌన్సిల్, అదర్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎలెక్టెడ్ మీ టు ఢిల్లీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ మై గ్రేట్నెస్. యూ మేడ్ మీ యాజ్ ఎ బార్ లీడర్. ఒక కేసు నేను గెలిచానంటే దట్ ఈస్ మై టాలెంట్. వై? బికాస్ ఐ స్టడీ ది లా, I study the case, I study the precedent, but becoming a bar representative, that because of your blessings, because of your support, because of your confidence, because of your support, I became the Bar Council of India. I can tell you one thing, sir. మిమ్మల్ని బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ చేశాము, కొంతమందికి అడగాలని ఉంది.
కొంతమందికి అడగాలని అడగలేకపోతున్నారు. నేను ఒక్కడే చెప్తాను, ఒక బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా నేనేం చేశానంటే, ఈ దేశంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గత 5 years నుంచి we made so many efforts for bringing the enactment of the Advocates Protection Act, ఇన్సూరెన్స్, స్టైఫండ్. ఈ మధ్యనే November 26, January 25న ది చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ గారి యొక్క ఫెలిసిటేషన్ లో ఈవెన్ అవర్ బ్రదర్ జగన్ హెస్ ఆల్సో అటెండెడ్. ఈ దేశ న్యాయశాఖ మంత్రి సాక్షాత్తు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమక్షంలో 3 ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పారు. మన్నన్ కుమార్ మిశ్రా ఈ బీసీఐ చైర్మన్ అడిగిన 3 ప్రశ్నలకి లా మినిస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉంది. It is pending for the recommendations of the Law Commission of India. I will request the Justice Dineshwari to expedite for giving the opinion అని చెప్పారు. It is in the final stage. Coming to the insurance, మోదీ గారిని 2024లో అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ లా కాన్ఫరెన్స్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా has conducted in Delhi. In that conference, I was the anchor, I was the moderator. ఏదైతే ప్రధానమంత్రి గారు వస్తే we requested the Prime Minister, the Bar Council of India chairman, sir, the lawyers are attacked, the lawyers are killed, the lawyers are tortured by some of the enemy clients, some of the mighty politicians. There is no guarantee to the lives of the millions of the lawyers of this country అని వారు అడిగితే, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేదంటే ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు సింపుల్ స్మైల్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఇచ్చిన 3 నెలలకి మా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ కి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వచ్చింది, రాజ్యసభ. నేను ఫన్నీగా అన్నా, సార్ మనము 4,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న 27 లక్షల మంది అడ్వకేట్స్ కి ఏదో వస్తుంది అనుకుంటే మీకు ఎంపీ వచ్చింది సార్ అని మళ్ళీ నేనే పాజిటివ్ గా, సార్ నౌ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ మోదీజీ బికాస్ ఆఫ్ you, now you can negotiate, you can follow, you can request the entire union government అని చెప్తే immediately within a month the Bar Council of India got the letter from the central law minister to send the entire data of the Indian lawyers of 27 lakh lawyers. Bar Council of India ప్రతి స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ కూడా రాయటం జరిగింది. అది కూడా ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉందని న్యాయశాఖ మంత్రి లాస్ట్ మంతే మా అందరితో మీటింగ్ పెట్టారు. సార్ ఒక్కడే చెప్తున్నా, పోటీ చేయాలి, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ఉండాలి, డెమోక్రాటిక్ ఫైట్ ఉండాలి. కానీ కొంతమంది ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. ఏమంటున్నారంటే బార్ కౌన్సిల్ ఏం చేయలేదు. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, మేమేం చేశామా చేయలేదనేది మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. మేము గినక ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ యూ విల్ రిజెక్ట్ విత్ యువర్ పవర్ఫుల్ బ్యాలెట్, దట్ ఈస్ ద ఓట్. మీరు ఎన్నుకుంటే బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ ఉంటాం, లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం. బట్ ఎవరైతే వస్తున్నారో కొత్తగా, దే కాంట్ టాక్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ పీపుల్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ యూ అండ్ us. నేనేం చెప్తున్నానంటే, కొత్త ఎవరైతే విమర్శిస్తున్నారో వాళ్ళు ఏదైతే పొలిటికల్ వెండెట్టాతో వస్తున్నారో, 4 లక్షలు 6 లక్షలు చేయలేదా, 6 లక్షలు 10 లక్షలు చేయలేదా, ₹1,00,000 పెంచాము, ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెంచాము, వెల్ఫేర్ ఫండ్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాము. ఇవాళ బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ స్టేట్ దగ్గర 15 కోట్లు ఉన్నాయి, నా దగ్గర 4 crores ఉన్నాయి. యాజ్ మై సెల్ఫ్ as a member Bar Council of India, I disposed the medical claims of 1,900 applications. I sanctioned 2 crore 10 lakhs to nearly 1,900 applications. Apart from that, I represented the Nalsari University of Law as a member of the Bar Council of India from the Telangana state. I represented the National School as a EC and Academic Council member. Wherever I was given the post, I can say one thing, I very proudly, dignifiedly, I protected the image of the Telangana Bar. Eppudu Bar Council of India function jarigina, myself represented on the dais of the Chief Justice of India, on the Vignan Bhavan, or otherwise wherever the Bar Council of India, because you sent me as a deserved candidate, but I protected the dignity of the Telangana pride. Sir, okkade cheptunnanu, today what we are saying, this is the time you have to elect. Very unfortunate thing, nowadays no famous lawyer is known. Okappudu high court lo who are the senior and famous lawyers ante oka 10 పేర్లు ఇనేది. ఇప్పుడు nowadays nobody is inquiring, everybody is
searching in the Google who are the best lawyers అంటే ఒక ప్రాక్సీ సర్వర్ పెట్టుకొని మంచి డిజైన్ చేసుకొని వీడియో పెట్టుకున్నోడు వస్తే వాడిని అప్రోచ్ అయిపోతే ఇవాళ రియల్ అడ్వకేట్స్ ది వెరీ ఫేట్ అండ్ ద ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అండర్ ఆల్మోస్ట్ అండర్ దట్ థ్రెట్. సార్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, when the legislature fails, when the executive fails, judiciary is the last reef of the common man in this country. Why? Because today junior lawyers are tomorrow senior lawyers. Today junior lawyers are tomorrow prosecutors. Today junior lawyers are tomorrow judges of this country, including the Chief Justice of India. Only a lawyer can become the judge. Only a lawyer can become the prosecutor, and only a lawyer can become the highest pedestal of Indian judiciary. That is the Chief Justice of India. Sir, I am telling you, ఈ దేశంలో ఏ ప్రొఫెషన్ ప్రస్తావన కూడా రాజ్యాంగంలో లేదు. The only one profession, the advocate, article 2022, right to be consulted by the lawyer. So that is the greatness. Why? Because when the Jesus was nailed, because the history of the lawyers is the very predominant in the world history. When the Jesus was being attacked, assaulted, and he was nailed, nobody came forward to save the Jesus. According to the history, the person who came daringly to remove the blood stains of the Jesus was a lawyer in those days. That is the history of the advocate. Sir, you see, the English Revolution, American Revolution, French Revolution, even India independence struggle, even Telangana movement, we the lawyers were in the forefront. We fought for the against injustice. We fought for the freedom. We fought for the freedom of Telangana movement. Brothers and sisters, I'm telling you, today advocate profession is at crossroads. Mushroom growth of the law colleges, indiscipline, managing everyone. If you given one problem, one case to one lawyer will say there is no point by reading the, or there is a point. But another lawyer will say, I know GP, I know PP, I know judge. Where we are going? Who can control this? The Bar Council of Telangana at the state level, the Bar Council of India at the national level. నేనేం చేశానంటే డిసిప్లిన్ కేసెస్లో 250 cases were pending in the Bar Council of India against so many the innocent and the senior lawyers. I have seen many were coming to Delhi. I asked, why my Telangana people? Sir, if within 1 year, if any complaint is not disposed, it automatically transferred to the Bar Council of India. Then I conducted a circuit bench of 250 cases. 248 cases I dismissed, 2 persons I removed. Because the complaints were, I can tell you, the complaints, even an opposite client, by paying 1800, no, he filed something against me in the written statement. What is this? A lawyer in a defense can write. How a opposite client can? These are all things to be reconsidered. Discipline has to be reconsidered. I'm telling you, sir, in the coming days, you will decide. మనందరం కూడా క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం లాగా పనిచేద్దాం. పెద్దవాళ్ళు చేశారు. I don't, because somebody speaks whatever they know. Being a responsible, a Bar Council of India member, a responsible, the present contestant, and all, I maintain dignity, decency, and decorum, because the law profession is honesty, integrity, image. Why? Because the independence of the judiciary is the most pivotal. Otherwise, the constitution cannot be saved. So what I'm trying to tell you, sir, this is the right time to introspect and retrospect, not only the functioning of the Bar Council members, and also availability of the funds, and also the present contestants who are having the competency, honesty, profession, regularity. All these things you have to verify. Sir, thank you. My name is Vishnuvardhana Reddy P. I have been practicing for the last 30 years in the High Court. Of course, initially I am a lower court lawyer. I started at Nampalli Rangareddy Tribunal. I have not fallen from the sky because of increase of cases. Fortunately, I came here, but I am not great because of my practicing in High Court. And my name is Vishnuvardhana Reddy P. 199, a fancy number. Some people told me the lucky number. Please, all of you, my request, definitely, sir, రాబోయే రోజుల్లో బార్ కౌన్సిల్ని చాలా ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్గా
ప్రతి ఏదైతే కోర్టు ఫీజు ఉందో క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకొద్దాం టు అవాయిడ్ డెలిగేషన్స్. రాబోయే రోజుల్లో అడ్వకేట్స్ గెస్ట్ హౌస్ ఐ టేక్ ద పర్సనల్. Please sit, brother. Please sit, brother. Please sit. Please sit. Please sit. Please sit. This is only an appeal, and one more request. One more request. I am not everything to sanction. Yes. So what I am trying to say, definitely, ఖచ్చితంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. Because if I got this signing authority, today itself I will sign, but I am not signing authority. Medical applications I am signing authority. Discipline I am signing authority. Other things I am signing authority. I can do. And one request to you, sir, please elect the competent, honest, and the proficient from all the sector, all castes also. Bar Council is an Airbus. 25 members you can send. So don't confine to one. And for me, give me the first priority because my mother bar is High Court. If not, if I feel Vishnuvardhana Reddy, of course, after introspection, retrospection, comes to second, third, fourth, fifth, up to 23rd, sir. I am your servant. I will always be available. But I can say, I can assure you one thing. I am available for everything. Please support me. Serial number 199, Vishnuvardhana Reddy P. Thank you very much. And my best wishes to my Mukik brother also, who is the contestant here. Thank you very much.